Так Санатана Госвами остался жить под опекой Чайтаньи Махапрабху. Он смотрел на диск на куполе храма Джаганатхи и кланялся ему. Prabhu ashi pratidin milena duye jane ishtagosti Krishna kata kahe katakshane. Every day, Sri Chaitanya Mahaprabhu would go there to meet these two stalwart devotees and discuss topics of Krishna with them for some time. Каждый день Чайтанья Махапрабху приходил к этим двум великим преданным и проводил какое-то время с ними в беседах о Кришне. Divya prasada paya nitya jagannatha mandire taha ani nitya abhashya dena doha kare. The offerings of prasadam in the temple of Lord Jagannath were of the highest quality. Sri Chaitanya Mahaprabhu would bring this prasadam and deliver it to the two devotees. Подношения прасадов в храме Господа Джаганатхи были наилучшего качества. Чайтанья Махапрабху приносил этот прасад Харидасу Такуру и Санатане Госвами. So Sanatana and Haridas were unable to enter the Jagannath temple. Итак, Санатана и Харидас не имели возможности заходить в храм Господа Джаганатхи. Because of the strict caste system and rule that only could enter the temple. Из-за строгой кастовой системы в храм могли заходить только высокорожденные индусы. Well, Haridas, as we know, was brought up in a Muslim family. Харидас Такур, как мы знаем, вырос в мусульманской семье. And Sanatana Goswami, although born in Brahmin family, he had worked in the Muslim government as the chief minister of Bengal. А Санатана Госвами, хотя родился в хорошей брахманической семье, но при этом был вынужден работать главным министром в мусульманском правительстве Бенгалии. And therefore was rejected from the Hindu society. Поэтому он был отвержен индуистским обществом. The example also given in Chaitanya Charitamrita of Subudhi Rai. В читании Чаритамрите также рассказывается история Субудхи Рая, Who was a wealthy landowner in Bengal. который был богатым землевладельцем в Бенгалии. When he was young, the Nawab Hussain Shah used to work for him. И когда он был молодым, Наваб Хусейн Шах работал у него. He was managing some construction works of pukurs or ponds. Он в то время руководил строительством пукуров или озер. And made some mistake, and Subudhi Roy chastised him by hitting him with a whip. И в какой-то момент он сделал какую-то ошибку, и Субудхи Рой наказал его, побив его плетью. Later he became Nawab of Bengal. Но позднее этот человек стал Навабом, правителем всей Бенгалии. And his wife saw the whip marks on his back. И однажды жена его вдруг увидела отпечатки плетей на его спине. She asked who did this, and he said, Subudhi Rai. Она спросила его, кто сделал это. Он ответил, Субудхи Рой. And she said, you should kill him. Она сказала, ты должен убить его. He said, no, I cannot. He was like my father. И Наваб ответил, нет, я не могу его убить, он был для меня как отец. She kept insisting. Но она продолжала настаивать. And finally she said, if you don't kill him, at least turn him into a Muslim. И в конце концов жена сказала, ну хорошо, если можешь его убить, по крайней мере, обрати его в мусульманство. So the Nawab agreed, and just by sprinkling little water from his water pot on Subudhi Roy, it was considered that he had turned him into Muslim. Наваб согласился. Он пришел к Субудхи Рою, побрызгал в него несколько капель воды из своей чашечки. И в соответствии с правилом это считалось достаточно для того, чтобы человек
отныне считался мусульманином. In this way, was rejected from the Orthodox Hindu society. И таким образом Субудхирой оказался исключенным из такого строгого индуистского общества. And he asked some Brahmins how he could counteract this. И он ходил и спрашивал у браманов, как он может противодействовать этому. And they said, you have to drink boiling ghee, give up your life and give up your body, and next life you can be born again as a Hindu. Ему дали совет: тебе нужно выпить кипящего раскаленного ги, так ты оставишь свое тело, и в следующей жизни снова родишься браманом. But then he also asked Sri Chaitanya Mahaprabhu for his advice. А затем Субудхирой пришел к Господу Чайтанье и спросил у него его совета. And Gospod Chaitanya, Lord Chaitanya, said, no need to drink boiling ghee. He said, just go to Vrindavan and chant Hare Krishna. И Господь Чайтанья сказал ему: нет необходимости пить кипящий ги, просто отправляйся в Вриндаван и повторяй там Харе Кришна. And serve the devotees. И служи преданным. So we see the rigidity of the Hindu society. Из этой истории можем увидеть эту такую очень сильную жесткость индуистского общества. But Chaitanya Mahaprabhu was not a supporter or follower of such fanatical rules and regulations. Но Господь Чайтанья не поддерживал никогда такую жесткую фанатичную систему строгих правил и предписаний. Rather, he just encouraged everyone to chant Hare Krishna and engage in devotional service. Нет, он просто вдохновлял каждого повторять Харе Кришна и заниматься преданным служением. So that's why he gave such instruction to Subudhi Rai. Поэтому он дал такое наставление Субудхирою. And of course, he also accepted Sanatan and Haridas as his disciples. И также он принял Санатану и Харидаса как своих учеников. And elevated them also to the highest positions of authority in his movement. И он, больше того, он дал высшее положение в своем движении. Haridas became Namacharya, and Sanatana Goswami is one of Lord Chaitanya's principal followers, the six Goswamis. Харидас Такур стал считаться Намачарьей, а Санатана Госвами, он был одним из 6 Госвами Вриндавана, высших последователей Господа Чайтаньи. But still we see they're not allowed into Jagannath temple. Но при этом видим, что все равно им не разрешалось заходить в храм Джаганнатхи. Of course, they didn't make an issue out of it. They were very humble. Но они не считали это проблемой, они были очень смиренными. And Lord Chaitanya told them that just offer obeisances to the chakra on top of the temple. It's non-different from Jagannath. И Господь Чайтанья сказал Санатане: ты просто приноси поклоны чакре. Чакра на храме считается не отличной от самого Господа Джаганнатхи. But he himself was very eager for the association of these devotees. Но сам Господь Чайтанья очень стремился к общению с этими преданными. And every day, as we're reading here, after he went to the Jagannath temple for darshan, then he would come to meet Haridas and Sanatana and bring prasadam for them. И как мы читаем здесь, каждый день после даршана Господа Джаганнатхи Господь Чайтанья приходил, чтобы встретиться с Харидасом и Санатаной Госвами и приносил им прасад. So in this way, he liked to serve these devotees and relish their association. Вот так ему нравилось служить этим преданным, и он наслаждался их обществом. Ekadina ashi prabhu dohare milila sanataneya chambite kahite lagila. One day when the Lord came to meet them, he suddenly began speaking to Sanatana Goswami. Однажды, когда Господь пришел повидаться с ними, он неожиданно сказал Санатане Госвами такие слова. Sanatana deha tyagi Krishna jodipaye koti deha kshanike
tabicharite pariye. My dear Sanatani said, if I could attain Krishna by committing suicide, I would certainly give up millions of bodies without a moment's hesitation. Мой дорогой Санатана, сказал он, если бы совершил бы самоубийство, я смог обрести Кришну, то без малейших колебаний я совершил бы самоубийство миллионы раз. Dehachagi Krishna na pai paye bhajane Krishna praptyara upai kunanahi bhaktavine. You should know that one cannot attain Krishna simply by giving up the body. Krishna is attainable by devotional service. There is no other means for attaining him. Знай, что Кришну невозможно обрести, просто избавившись от тела. Обрести его можно только с помощью преданного служения. Другого пути не существует. Deha chagadi jata sabatama dharma tamaraja dharmi Krishna na paye marma. Acts such as suicide are influenced by the mode of ignorance, and in ignorance and passion one cannot understand who Krishna is. Самоубийство и тому подобные деяния, совершаемые под влиянием гун невежества или же невежества, смешанного со страстью, не позволяют понять, кто такой Кришна. Bhakti vina Krishna kabu nahi premodai prema vina Krishna prapti anya hoitina. Unless one discharges devotional service, one cannot awaken one's dormant love for Krishna, and there is no means for attaining him other than awakening that dormant love. Без преданного служения невозможно пробудить дремлющую в нас любовь к Кришне, а кроме любви к нему нет иного способа обрести Кришну. Nasadyati mam yogo nasankyam dharma udhava nasvadhyayas tapaschago yata bhaktir mamurjita. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, said, my dear Uddhava, neither through Ashtanga Yoga, the mystic yoga system for controlling the senses, nor through impersonal monism, or an analytical study of the absolute truth, nor through the study of the Vedas, nor through austerities, charity, or acceptance of sannyas, can one satisfy me as much as by developing unalloyed devotional service unto me. Верховный Господь Шри Кришна сказал, дорогой Уддава, ни аштанга-йога, система мистической йога, предназначенная для обуздания чувств, ни рассуждения последователей манизма, путь философского познания абсолютной истины, ни изучение вед, ни тапасья, ни благотворительность или принятие саньясы не могут удовлетворить меня так, как чистое преданное служение мне. Purport: this verse is from Srimad Bhagavatam 11:14-20. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 11, 14, 20. Dehachagadi tamudharma pataka karana sadaka napaya tati Krishna charana. Measures like suicide are causes for sin. A devotee never achieves shelter at Krishna's lotus feet by such actions. Самоубийство и подобные ему действия приводят только к греху. Такие поступки никогда не позволят обрести лотосные стопы Кришны. Premi bhakta viyugi chahe deha charite Premi Krishna mile sehana pare marite. Because of feelings of separation from Krishna, an exalted devotee sometimes wants to give up his life. By such ecstatic love, however, one attains the audience of Krishna, and at that time he cannot give up his body. Из-за чувства разлуки с Кришной возвышенный преданный иногда испытывает желание расстаться с жизнью. Однако, благодаря экстатической любви преданного, Кришна являет себя ему, и тот уже не может покинуть тело. Gadanuragir viyoga na jai sahana tate anuragi vanche apana marana. One who is deeply in love with Krishna cannot tolerate
separation from the Lord. Therefore, such a devotee always desires his own death. Тот, кто обладает глубокой любовью к Кришне, не в силах вынести разлуку с Господом. Поэтому такой преданный всегда желает смерти. Ясянгри панкачараджа снапанам маханто ванчантюма патириватма тамо паятьяй ярьям буджакшана лабея бхават прасадам Jayam asun vrata krishan chata janma bisat. Oh, lotus-eyed one, great personalities like Lord Shiva desire to bathe in the dust of your lotus feet to drive away ignorance. If I do not get the mercy of your lordship, I shall observe vows to reduce the duration of my life, and thus I shall give up bodies for hundreds of births, if it is possible to get your mercy in that way. О лотосоокий, великие души, такие как Господь Шива, мечтают искупаться в пыли своих лотосных стоп и так избавиться от невежества. Если мне не удастся снискать твою милость, я стану совершать суровую аскезу и, обессилев, расстану из жизни. Предаваясь аскезе в течение сотни последующих жизней, я, может быть, обрету, наконец, твою милость. Purport: this verse was spoken by Rukmini Devi in Srimad Bhagavatam 10:52-43. Комментарий. Этот стих произносит Рукмини Деви в Шримад Бхагаватам 10:52-43. Rukmini Devi, the daughter of King Bhishmaka, had heard about Krishna's transcendental attributes, and thus she desired to get Krishna as her husband. Рукмини Деви, дочь царя Бишмаки, услышала о трансцендентных качествах Кришны и решила, что он станет ее мужем. Unfortunately, her elder brother Rukmi was envious of Krishna and therefore wanted her to be offered to Shishupal. К несчастью, ее старший брат Рукми недолюбливал Кришну и потому хотел отдать ее в жены Шишупале. When Rukmini became aware of this, she was greatly aggrieved. Весть об этом очень опечалила Рукмини. Thus she wrote Krishna a confidential letter which was presented and read to him by a Brahmana messenger. И она написала Кришне тайное письмо, которое принес ему и зачитал посланный ею Браман. This verse appeared in that letter. Это один из стихов ее письма. Shinchanganastvad adaram ritapurakena asavaloka kalagita jahrit shayagnim nuchedvayam virahajagnyupayukta deha janena yama padayo padavim shakate. Oh, dear Krishna, by your smiling glances and melodious talk, you have awakened a fire of lusty desire in our hearts. Дорогой Кришна, пожалуйста, пролей нектар своих поцелуев на пламя желания, пылающее в наших сердцах, и потуши этот пожар, который ты сам разжег своими веселыми взглядами и чарующей мелодией своих речей. Now you should extinguish that fire with a stream of nectar from your lips by kissing us. Дорогой Кришна, пожалуйста, пролей нектар своих поцелуев на пламя желания, пылающее в наших сердцах. Kindly do this. Пожалуйста, сделай это. Otherwise, dear friend, the fire within our hearts will burn our bodies to ashes because of separation from you. О, друг, если же ты не сделаешь этого, огонь разлуки с тобой испепелит наши тела. Thus, by meditation, we shall claim shelter at your lotus feet. И тогда, полностью сосредоточившись на тебе, на твоих лотосных стопах, мы все равно достигнем обители твоих лотосных стоп.
purport this verse, Bhagavatam 10:29-35, was spoken by the gopis when they were attracted by the vibration of Krishna's flute in the moonlight of autumn. Комментарий. Этот стих, Бхагаватам 10:25-35, произносит гопи, которых лунной ночью привлекли звуки флейты Кришны. All of them, being maddened, came to Krishna, but to increase their ecstatic love, Krishna gave them moral instructions to return home. Все они, как безумные, примчались к Кришне, но Кришна, чтобы усилить их экстатическую любовь, стал читать им нравоучения и призывать вернуться домой. The gopis did not care for these instructions. Однако гопи пропустили мимо ушей все эти поучения. They wanted to be kissed by Krishna, for they had come there with lusty desires to dance with him. Они хотели поцелуев Кришны, так как сердца их пылали огнем желания танцевать с ним. So these verses are spoken by intimate associates of Krishna. Итак, это были стихи, которые произносили очень близкие спутники Кришны. By devotees in the Madhurya Rasa. Это были преданные, находящиеся в Мадхурья расе. Madhurya Rasa, or the rasa of conjugal love, is considered the highest platform of pure devotional service. Мадхурья раса или раса супружеской любви считается высшим уровнем преданного служения. And is divided into two categories, those in Svakiya Madhurya Rasa, and those in Parakiya Madhurya Rasa. Svakiya is married conjugal relationship, and Parakiya is unmarried conjugal relationship. И она разделяется на две разновидности – свакия и паракия. Свакия – это супружеские отношения в супружеских отношениях, и паракия – это отношения вне брака. So Rukmini, of course, was one of Krishna's wives, or at least when she spoke the verse, she was aspiring to be Krishna's wife. И, как мы знаем, Рукмини была одной из жен Кришны, или когда она этот стих произносила, по крайней мере, она стремилась стать его женой. And the gopis, of course, they were married, but they left their homes to dance with Krishna. А гопи, как мы знаем, они были замужем, но при этом они оставили свои дома, чтобы танцевать с Кришной в лесу глубокой ночью. So, in any case, both the gopis and Rukmini are on very high level of pure Krishna bhakti. Но так или иначе, и гопи, и Рукмини находятся на высочайшем уровне Кришны Бхакти. And there is they're expressing some tendency to give up their lives. И в этих стихах они выражают это свое желание, стремление расстаться с жизнью. But it's just a way of expressing their intensity of love for Krishna. Но на самом деле это просто способ выразить их силу, интенсивность любви к Кришне. But it's not that they're actually planning to commit suicide or any such thing like that. Это не значит, что они на самом деле собирались совершить самоубийство или что-то в этом духе. They're just expressing their intensity of their love for Krishna in the hope of getting his intimate association. Они просто таким образом выражали свое страстное желание близких отношений с Кришной в этой супружеской любви. They are such intimate devotees of Krishna that they could put some pressure on Krishna in this way. Они настолько близкие преданные Кришны, что они даже могут надавить на него вот такими словами.
since they're the lover or wife of Krishna. Потому что это возлюбленные или жены Кришны. So, wife may be able to press a husband by some emotional means, or lover may similarly press the beloved by some emotional pressure. Жена или любовница, не всегда есть возможность надавить на своего мужа или возлюбленного при помощи таких эмоциональных средств. In order to gain their attention and association. Для того, чтобы привлечь его внимание и возможность общения с ним. Mm-hmm. But Chaitanya Mahaprabhu is not quoting these verses to authorize Sanatana Goswami to commit suicide. Но Господь Чайтанья эти стихи произносит не для того, чтобы поддержать желание Санатаны Госвами совершить самоубийство. No, he's just quoting them to illustrate the intensity of the feelings of separation of exalted devotees. Нет, он цитирует их, чтобы просто показать силу любви в разлуке возвышенных преданных. Kubudi Charya Kara Shabana Kirtan Achirat Pabe Tabe Krishna Charan. Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana Goswami, give up all your nonsensical desires, for they're unfavorable for getting shelter at the lotus feet of Krishna. Engage yourself in chanting and hearing, then you will soon achieve the shelter of Krishna without a doubt. Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами, забудь обо всех своих вздорных желаниях, ибо они не позволят тебе обрести лотосные стопы Кришны. Лучше погрузись в слушание и повторение святого имени. Тогда, несомненно, ты очень скоро обретешь прибежище у стоп Кришны. Nitya jati nahe Krishna bhajane ayogya, sat kula vipra nahe bhajane ayogya. A person born in a low family is not unfit for discharging devotional service to Krishna, nor is one fit for devotional service simply because he's born in an aristocratic family of Brahmanas. Низкое происхождение само по себе не лишает человека возможности преданно служить Господу Кришне. Точно так же, как происхождение из аристократического рода браманов не наделяет его способностью к преданному служению. Jai bhaje se boro abhakta hinachara, Krishna bhajane nahi jati kuladi vichara. Anyone who takes to devotional service is exalted, whereas a non-devotee is always condemned and abominable. Therefore, in the discharge of devotional service of the Lord, there's no consideration of the status of one's family. Любой, кто обратился к преданному служению, возвышается, тогда как тот, кто отвернулся от служения Богу, это конченый падший человек. Поэтому в преданном служении Господу не принимается во внимание высокое или низкое происхождение человека. Dinere adikadaya kore bhagavan, kulina pandita danira bora abhiman. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is always favorable to the humble and meek, but aristocrats, learned scholars, and the wealthy are always proud of their positions. Верховный Господь Шри Кришна всегда благоволит смиренным и кротким, ибо люди знатные, ученые и богатые все гордятся своим положением. So Chaitanya Mahaprabhu is laying out here his understanding of Krishna consciousness. Здесь Господь Чайтанья выражает свое понимание сознания Кришны. That is not at all a question of one's birth. То, что оно ни в коем разе не связано с рождением человека. It's a question of engaging in devotional service to Krishna. Это вопрос того, насколько человек занят преданным служением Кришне. Which of course one should do under the guidance of a bona fide spiritual master and
in the association of bona fide devotees. И, разумеется, этим служением нужно заниматься под руководством истинного духовного учителя и в обществе серьезных преданных. But if one sincerely follows in that way, then he can make progress in spiritual life regardless of his birth or family background. Но если человек следует этим путем, тогда он может совершить прогресс в преданном служении, совершенно независимо от своего рождения и происхождения. As Lord Chaitanya says here to Sanatan, just engage yourself in hearing and chanting, then you will soon achieve the shelter of Krishna without a doubt. Как здесь Господь Чайтанья говорит Санатане Госвами, просто занимайся слушанием, воспеванием Кришны, и это вскоре достигнешь его прибежища, и в этом нет никаких сомнений. So it's very straightforward, it's very simple, and Chaitanya Mahaprabhu taught this process and gave it to everyone. Это очень ясно, это очень прямо, и Господь Чайтанья предлагает этот процесс каждому человеку. And he didn't tolerate any nonsense. И он не желает терпеть никаких глупостей. And he also greatly appreciated humble devotees, and he saw that Haridas and Sanatan were very genuine and humble devotees, although they were very exalted. И Господь Чайтанья очень ценит воистину смиренных преданных, и он видит, что Харидас, так и Санатана Госвами, на самом деле очень смиренные, хотя при этом очень возвышенные. And he's pointing out in this verse, high position, wealth, great scholarship, these are impediments on the path of spiritual life. И он указывает этот стих, который гласит, что высокое рождение, богатство и слава на самом деле являются только препятствиями на духовном пути. It brings to mind the famous verse spoken by Kunti Devi in the Bhagavatam. Это напоминает известный стих, который Шримати Кунти Деви произносит в Бхагаватам. Janmaishwarya Shuta Shribir Edamana Mada Puman Naivar Hatiyam Abidatum Vai Svam Akinchana Gocharam. O my Lord, your lordship is easily approachable. Этот стих гласит: «О мой Господь, тебя легко достичь». But only by those who are bereft of material wealth. Но только тем, кто лишен материального богатства. Or those who are materially impoverished. Тем, кто беден. The persons who are proud due to high education or high birth or great wealth cannot approach you sincerely. Те, кто гордятся собой, своим образованием, юностью, богатством, высоким рождением, те не смогут достичь тебя. Of course, Sanatana Goswami, he held a high position. На самом деле у Санатана Госвами было высокое положение в обществе. But he didn't care for it. Но его оно вовсе не интересовало. He saw that it just kept him in a bad association. Он видел, что из-за этого он просто вынужден иметь дурное общение. Therefore, he gave up such high position as useless. Поэтому он оставил свое высокое положение как нечто совершенно бесполезное. Then Chaitanya Mahaprabhu is quoting a verse from the Bhagavatam. Затем Господь Чайтанья цитирует стих из Бхагаватам. Vipradvisad-guna yutadaravindanabha padaravinda vimukad svapacham varishtam manye tadarpita mano vachane hitartha pranam punati sakulam natu burimana. This is from
7, 9, 10. Это стих из Бхагаватам 7, 9, 10. One may be born in a Brahmin family and have all 12 Brahminical qualities, but if in spite of being thus qualified, he is not devoted to the lotus feet of Lord Krishna, who has a navel shaped like a lotus, he is not as good as a Chandala, who has dedicated his mind, words, activities, wealth, and life to the service of the Lord. Simply to take birth in a Brahmin family or to have Brahminical qualities is not sufficient. One must be a pure devotee of the Lord. Thus, if a Svapacha or a Chandala is a devotee, he delivers not only himself, but his entire family as well. Whereas a Brahmin who is not a devotee, but simply has Brahminical qualifications, cannot even purify himself, what to speak of his family. Человек может быть из 7 браманов и обладать всеми 12 браманскими достоинствами. Но если он не предан Господу, чей пупок подобен лотосу, и не желает укрыться под сенью его лотосных стоп, он, несомненно, стоит ниже преданного, который родился среди собакоедов, но посвятил все свои мысли, слова, действия, богатство и саму жизнь служению Господу. Мало просто быть из 7 брамана или обладать браманскими достоинствами. Нужно стать чистым преданным Господу. Если Швапача, человек из 7 собакоедов, становится преданным, он способен очистить не только себя, но и всю свою семью, тогда как браман, обладающий всеми достоинствами, но лишенный преданности Господу, не может очистить даже самого себя. So there's a verse here spoken by Prahlad Maharaj, and it's one of a number of verses in the Bhagavatam where we find that birth is not important and in fact may be an impediment. High birth, that is. Произносит Прахлада Махараджа. И это один из нескольких стихов Бхагаватам, которые утверждают, что рождение высокое не является необходимостью. Больше того, оно может быть препятствием. Even if one is born in a very low position, as mentioned here, Svapacha or Chandala, but he's a devotee, he will be delivered, and he can also deliver his entire family. И если человек родился в очень низкой семье Свапачи или Чандалы, собакоеды, но при этом он стал преданным, он может освободить не только себя, но и всю свою семью. Also, there's a famous verse spoken by Devahuti. Есть также известный стих, который просит Девахути, where she says that even if one is born in a family of dog eaters, if he is chanting the holy name, then he is to be considered, it is to be considered that he has studied all the Vedas and taken birth in all the holy places of pilgrimage and attained all the good manners of the Aryans. Стих гласит, что если человек был рожден в семье собакоедов, но при этом воспевает святые имена, то следует считать его посетившим все святые места и обладающим всеми достоинствами арийцев. So devotional service, therefore, is open to everyone. И таким образом преданное служение является доступным для каждого. And it's especially accessible to those who are meek and humble and feel the need to always act under the guidance of exalted devotees. И оно особенно доступно для тех, кто смиренны и скромны, и тех, кто готовы действовать под руководством возвышенных преданных. Bhajanera madhye shrestha navavida bhakti Krishna prema Krishna diti dari mahashakti. Among the ways of executing devotional service, the 9 prescribed methods are the best for these processes of great potency to deliver Krishna an ecstatic love for him. Из всех методов преданного служения наилучшими являются 9, ибо все они обладают огромной силой и могут привести человека к Кришне и даровать ему экстатическую любовь к Кришне.
Purport: the 9 kinds of devotional service are mentioned in the Srimad Bhagavatam 7.5.23. Комментарий. 9 видов преданного служения перечислены в Шримад Бхагаватам 7.5.23. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Shakyam Atmani Vedanam. These 9 are hearing, chanting, remembering Krishna, offering service to Krishna's lotus feet, offering worship in the temple, offering prayers, working as a servant, making friendship with Krishna, and unreservedly surrendering to Krishna. К этим 9 методам относятся слушание, повторение, памятование о Кришне, служение лотосным стопам, поклонение в храме, молитвы, принятие на себя обязанностей слуги, дружба с Кришной и полное предание себя Кришне. These 9 processes of devotional service can grant one Krishna an ecstatic love for him. Эти 9 методов преданного служения позволяют обрести Кришну и экстатическую любовь к Нему. In the beginning, one has to discharge devotional service according to regulative principles, but gradually, as devotional service becomes one's life and soul, one achieves the most exalted position of ecstatic love for Krishna. Вначале преданным служением занимаются, руководствуясь регулирующими принципами, но постепенно, по мере того, как преданное служение становится природой человека, он достигает высочайшего духовного уровня, экстатической любви к Кришне. One need not have taken birth in an aristocratic Brahmin family to attain the lotus feet of Krishna, nor is a person born in a low family unfit for Krishna's lotus feet. Чтобы обрести лотосные стопы Кришны, нет необходимости рождаться в знатной семье браманов. С другой стороны, низкое происхождение не мешает человеку приблизиться к лотосным стопам Кришны. Actually, now Prabhupada is going to quote these verses that I mentioned earlier. Здесь как раз сейчас Прабхупада в комментарии процитирует стих, который я до этого уже упоминал. 2 of them. 2 этих стиха. In Srimad Bhagavatam 3.33.7, Devahudi says to Kapila Dev, Aho bhata svapacho to Gariyan, yad jivagri vartate nama tubhyam, te pustapaste juvahu shasnorarya, brahmanuchar nama grinanti yete. Oh my Lord, even a person born in a low family of dog eaters is glorious if he always chants the holy name of the Lord. В Шримад Бхагаватам 3.33.7 Девахути говорит Капила Деве: «О мой Господь, славен даже тот человек, кто родился в низкой семье собакоедов, если он всегда повторяет святое имя Господа». Such a person has already performed all types of austerities, penances, and Vedic sacrifices, has already bathed in the sacred rivers, and has also studied all the Vedic literature. Thus, he has become an exalted personality. Такой человек уже совершил все виды аскезы и покаяния, все ведические жертвоприношения, омылся во всех священных реках, изучил все ведические писания. Благодаря этому он достиг очень высокого положения. Similarly, Kunti Devi says to Lord Krishna, Janmaishwarya Shuta Sribir Edamana Madapuman Naivarhatya Abidatum Vaitvamakhinchana Gocharam. A person is proud of his birth, opulence, knowledge, and beauty cannot achieve your lotus feet. You're available only to the humble and meek, not to the proud. Кунти Деви тоже говорит Господу Кришне: человек, который гордится своим происхождением, богатством, знанием и красотой, не способен достичь твоих лотосных стоп, доступен только смиренным и кротким. Бхагават 1.8.26. 1.8.26. We actually find Prophet gives slightly different translations of these verses in different places. Шрила Прабхупада дает немного разные переводы этих стихов в разных местах. But the meaning is the same. Но значение всегда то же самое. Taramadje Sarvashreshta Nama Sankirtan Niraparadi Nama Loile Paya Premadan. Of the 9 processes of devotional service, the most important is to always chant the holy name of the Lord. If one does so, avoiding the 10 kinds of offenses, one very easily obtains the most valuable love of Godhead. Наиболее важный из 9 методов преданного служения – это всегда повторять святое имя Господа. Тот, кто делает это, избегая 10 видов оскорблений, очень легко обретает самое большое богатство – любовь к Богу.
purport, Srila Jiva Goswami gives the following direction in his Bhakti Sandarbha 270. Комментарий. Шрила Джива Госвами в Бхакти Сандарбхе 270 дает такое указание. There's a long Sanskrit quote, I won't read it. Тут длинная санскритская цитата, мы читать ее не будем. Translation is, chanting the holy name is the chief means of attaining love of Godhead. Перевод этой цитаты. Повторение святого имени является главным способом обрести любовь к Богу. This chanting or devotional service does not depend on any paraphernalia nor on one's having taken birth in a good family. Это повторение или преданное служение не зависит от внешних атрибутов, не требует высокого происхождения. By humility and meekness, one attracts the attention of Krishna. Внимание Кришны можно привлечь только смирением и кротостью. That is the verdict of all the Vedas. Таково заключение всех вед. Therefore, if one becomes very humble and meek, he can easily attain the lotus feet of Krishna in this age of Kali. Поэтому смиренные и кроткие могут с легкостью обрести лотосные стопы Кришны в век Кали. That is a fulfillment of all great sacrifices, penance, and austerities, because when one achieves ecstatic love of Godhead, he attains a complete perfection of life. В этом и цель всех великих жертвоприношений, аскезы и покаяний, ибо экстатическая любовь к Богу является высшим достижением в жизни. Therefore, whatever one does in executing devotional service must be accompanied by the chanting of the holy name of the Lord. Поэтому всякая деятельность в преданном служении должна сопровождаться повторением святого имени Господа. End of the quote. Конец цитаты Дживы Госвами. The chanting of the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, has been praised by Srila Rupa Goswami in his Namastaka, verse 1. Повторение святого имени Кришны, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, превозносится в намаштике, стих 1, Шрилы Рупа Госвами. Nikila Shruti Mauli Ratnamala, Juti Nirajita Pada Pankajanta, Aimukta Kulayar Upashamananam, Paritastvam Harinama Sangshrayami. O Harinam, the tips of the toes of your lotus feet are constantly being worshipped by the glowing radiance emanating from the string of gems known as the Upanishads, the crown jewels of all the Vedas. You are eternally adored by liberated souls such as Narada and Shukadeva. O Harinama, I take complete shelter of you. О Харинама, яркое сияние, исходящее от драгоценного ожерелья, которым являются Упанишады, лучшие всех ведических писаний, всегда преклоняется перед кончиками пальцев твоих лотосных стоп. Тебе вечно служат освобожденные души, такие как Нарада и Шукадева. О Харинама, у меня нет иного прибежища, кроме тебя. Similarly, Srila Sanatana Goswami has praised the chanting of the holy name as follows in his Brihad Bhagavatamrita, Part 1, Chapter 1, Verse 9. Шрила Санатана Госвами в своей Брихад Бхагаватамрите 1.1.9 также превозносит повторение святого имени. Jayati Jayati Namananda Rupam Murarer Viramita Nija Dharma Dhyana Pujadi Yatnam Katamapi Sakridatam Muktidam Praninam Yat Paramam Amritam Ekam Jivanam Bhushanam Me. All glories to the all blissful holy name of Sri Krishna, which causes the devotee to give up all conventional religious duties, meditation, and worship. Хвала, хвала всеблаженному святому имени Шри Кришны, которое побуждает преданного отказаться от всех ритуалов, дхармы, от медитации, даже от привычного поклонения. When somehow or other uttered even once by a living entity, the holy name awards him liberation. Достаточно живому существу произнести его хотя бы раз, и святое имя дарует ему освобождение. The holy name of Krishna is the highest nectar. It is my
very life and my only treasure. Святое имя Кришны – величайший нектар. Это моя жизнь и мое единственное богатство. In the Srimad Bhagavatam 2:111, Sukadeva Goswami says, Etan nirvidyamana namichatam atvato bayam yoginam ripanirnitam harirnam anukirtanam. O King, constant chanting of the holy name of the Lord, after the ways of the great authorities, is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Шримад Бхагаватам 2.1.11 Шукадева Госвами говорит: «О царь, постоянное повторение и пение святого имени Господа, к примеру великих авторитетов, наверняка приводит к успеху всех, включая тех, кто свободен от материальных желаний, тех, кто жаждет материальных наслаждений, и тех, кто благодаря трансцендентному знанию обрел удовлетворение в самом себе». In the Srimad Bhagavatam 6.3.22, Yamaraj says, Шримад Бхагаватам 6.3.22 Ямараджа говорит: Etavanadilokesmin pumsam dharma parasmita bhakti yoga bhagavati tanama grahanadibi. Devotional service, beginning with the chanting of the holy name of the Lord, is the ultimate religious principle for the living entity in human society. практика преданного служения, начинающаяся с повторения святого имени Господа, является высшей религиозной обязанностью каждого человека. Similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu has said in his Shikshastaka, Подобно этому Чайтанья Махапрабху говорит в Шикшаштаке: Srinada Vishnu Chaina Taroriva Sahishnana Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than the straw on the street. Следует повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respect to others. Нужно стать терпеливее дерева, полностью избавиться от тщеславия и всегда быть готовым оказать почтение другим. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. С таким умонастроением можно повторять святое имя Господа постоянно. Regarding the 10 offenses in chanting the holy name, one may refer to Antья-лила chapter 8, verse 24. 10 оскорблений святого имени описано в комментарии к 24 стиху 8 главы Антья-лилы. Eta shuni sanatanera poila chamatkar prabhure naboya mora marana vichar. After hearing this, Sanatana Goswami was exceedingly astonished. He could understand my decision to commit suicide has not been greatly appreciated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Санатана Госвами был очень удивлен, услышав это. Он понял, что Чайтанья Махапрабху не одобряет его решение совершить самоубийство. So Mahaprabhu giving great stress to the chanting of the holy name of Krishna. Итак, здесь Махапрабху придает очень большое значение воспеванию святого имени Кришны, Which is the Yuga Dharma. который является югадхармой. And apart from chanting, of course, the other angas of devotional service, hearing, worshipping the lotus feet, etc., are also important. Ну и кроме воспевания святого имени, остальные анги преданного служения, такие как слушание, поклонение лотосным стопам, также очень важны. So following these processes, and especially by attentively chanting the holy name, one can transcend all kinds of material dualities and impediments and rise to the highest platform of pure love for Krishna. И следуя этому пути, человек может избавиться от всех несовершенств, от всей грязи и подняться на высший уровень чистой любви к Кришне. Other processes are useless, not helpful. Остальные процессы бесполезны, ничем не могут помочь.
especially committing suicide, is a useless waste of time. А в особенности совершение самоубийства. Это просто бесполезная потеря времени. And will simply cause one to become a ghost, or else you have to take birth again in a lower position and increase his difficulties and struggles. Это приведет только к тому, что душа получит, станет привидением, духом, или затем родится в низкой форме жизни, и это только увеличит проблемы и беспокойства. So one should rather recognize one's good fortune to have the human form of life at present, and also to have the association of genuine devotees and the guidance and instructions of the Lord Krishna himself, also in his form as Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the guidance. Go on. Поэтому мы должны ценить свое человеческое рождение и стремиться заниматься духовной практикой под руководством более опытных, возвышенных вайшнавов и прежде всего самого Чайтаньи Махапрабху. So we have all good fortune and all auspicious conditions and circumstances on our side. У нас уже с нами вся возможная удача и все возможные благоприятные обстоятельства. So therefore, don't waste this wonderful opportunity. Поэтому, пожалуйста, не тратьте попусту эту замечательную возможность. Take full advantage and absorb yourself in chanting Krishna's names and performing devotional service in the association of his sincere devotees. Извлеките полную выгоду из этой ситуации и посвятите себя воспеванию святых имен в обществе искренних преданных. Okay, thank you, Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. So, a question. Where's Kamalakar? Is he here today? Какие-то вопросы? Камалакара Прабху здесь сегодня? Last time we promised to answer your question В прошлый today. раз мы пообещали ответить на ваш вопрос. Давайте. Ну, я еще можно одну вещь скажу? Дополнительно. Okay. Пожалуйста. Я хотел спросить, я слышал, что Санатана и Рупа Госвами, они стали служить Наваб Хусейн Шаха только потому, что он сказал, если не будете служить, я буду преследовать брахманов. И они пожертвовали собой. А общество такое неблагодарное, как так может быть? Что они же сделали это в интересах индусов, но их считали мусульманами. Так, это очень несправедливо. I heard that Rupa Sanatana accepted this position of ministers in the government of Nawab Hussain only to protect Brahmins from his tortures. And despite of that, these Brahmins was excluding them from their society. Why it was like that? They saved Brahmins, but Brahmins was so ungrateful to them. Well, I don't know where that's from exactly, but I mean, it's quite feasible. Ну, я не знаю точно, как там было дело, но, в общем, это все достаточно очевидно. People who are not on the transcendental platform of pure devotional service or Krishna consciousness at any rate, we cannot expect them to, that they're going to manifest the very good qualities. От людей, которые не являются преданными, находятся на трансцендентном уровне, мы не можем ожидать проявления очень возвышенных качеств. Of course, sometimes someone is appreciative and actually takes to devotional service. Those who are grateful, they will tend to become devotees. Но обычно те, кто благодарны преданным, они в итоге становятся преданными. But we see that today also devotees are working hard, acting for the benefit of others, but
not that many people understand it or appreciate it. Мы видим, что в наше время происходит то же самое. Преданные очень тяжело трудятся ради блага всех людей, но немногие это ценят. But devotees don't become discouraged or despondent because of that. Но преданных это не разочаровывает, не расстраивает. You know, even if only occasionally someone becomes a devotee, devotees feel very happy. Если иногда кто-то из людей даже случайно станет преданным, преданный чувствует великое счастье. But others, even you act for their benefit, they may do something treacherous, just as you're mentioning. These brahmanas didn't, they rejected Rupa and Goswami Sanatana, even though they acted for their benefit. Но зачастую люди, даже если мы действуем для их блага, вовсе не проявляют благодарности, как в этом примере, который вы назвали, что браманы не чувствовали благодарности группе Санатана Госвами за то, что они сделали для них. Okay, then? И другой вопрос. Ваш первый вопрос, Камалакар Прабху, как он звучал? Другой вопрос. Это в прошлый раз я просил вам сказать, чтобы вы рассказали в целом вот жизнь Санатана Госвами, там, которая приводится, что для нас это значит. Но вы сегодня многое сказали, что, ну, конечно, еще хотелось бы знать вот этот урок, который, ну, Санатана Госвами заболел, и потом хотел кончить жизнь самоубийством, но это вы сказали. А почему вот это все случилось, и что за вывод, какой вывод мы должны сделать из всего? The first question was, what is the lesson of this story with Sanatana Goswami who wanted to commit suicide? What conclusions we should make for ourselves? Well, one, it's very clear here what Chaitanya Mahaprabhu is saying. You know, you may be suffering in a material world, but committing suicide not going to help you. It'll just make things worse. Это очень ясно говорит и сам Господь Чайтанья, что мы можем тяжело страдать в материальном мире, но это вовсе не повод для совершения самоубийства, потому что тогда будем страдать даже еще больше. But he's giving the real solution to one's problems, to life's problems, very clearly. И Господь Чайтанья очень ясно показывает истинное решение любых проблем. That is, to practice devotional service, and in particular, to chant the holy names of Krishna without offenses. И это есть практика преданного служения, и прежде всего воспевание святых имен Кришны без оскорблений. By that means one can attain the most valuable goal of life, which is Krishna Prema. Таким образом, можно достичь очень ценный дар, который есть Кришна Према. There are two questions in the chat. I can read. The question from Anantarupa Prabhu. Вопрос про Кинчина Гочарам. В христианской традиции богатство является препятствием для духовной жизни. Тем не менее, все христиане молятся о богатстве. Это выглядит странно. Как в нашей традиции не выглядит странно. Можно видеть, что денежные средства расширяют возможности наши для служения. При этом молитва о богатстве ради служения могут звучать странно. Кришна, дай мне денег, а я их для тебя потрачу. Как в нашей традиции относятся к молитвам о богатстве? So in Christianity, we see that it's said that rich people cannot come into the God's kingdom. That wealth is impediment for spiritual life. But still, all the Christians pray for wealth. It looks a little strange. So how it should be in our tradition? So from one side, we can see that money can increase our possibilities for preaching. But still, the prayers about wealth for our service may also
looks strange if we say something like Krishna, please give me money and I will spend it for you. So how it should be in our tradition? What is the position of our tradition towards this point? Well, this is not the definitely it's not the primary goal of life. Несомненно, это не является главной целью жизни. As we're reading here, the primary goal of life is to attain Krishna prema through the practice of devotional service, especially the chanting of the holy names. Как мы знаем, высшая цель жизни — обретение Кришна премы при помощи воспевания чистого святого имени. Well, some money is necessary for maintaining the body and or one's relatives, and as you mentioned, it can also be useful for preaching. Конечно, какие-то деньги необходимы для поддержания нашего тела и наших родственников, и также они могут быть нужны для проповеди. So one may perform some work or some business, whatever, И человек может заниматься какой-то работой или бизнесом ради зарабатывания денег. but one should not over endeavor and become obsessed with making money. Но человек не должен прикладывать чрезмерных усилий и слишком сильно привязываться, поглощаться этим зарабатыванием денег. So that to the extent where he neglects his spiritual life. До такой степени, чтобы забросить свою духовную жизнь. So give the priority to one's spiritual life, to one's devotional practices. Also make some effort for earning an income. If Krishna sends you a lot of money, use it in his service. If he doesn't send you so much, okay, use it to maintain yourself and serve Krishna sincerely. Поэтому пытайтесь заработать деньги. Если Кришна посылает вам много денег, используйте их для служения ему. Если нет, то так или иначе продолжайте искренне служить Кришне. We should become absorbed in thinking about Krishna, in hearing his holy name, and associating with his devotees in a favorable way. Мы должны быть поглощенными служением Кришне, воспеванием его святого имени и общением с преданными. And not obsessed with thinking about making money or praying to get a lot of money. И не должны быть поглощены этими усилиями заработать много денег или молиться о том, чтобы у нас было много денег. We can adjust our lifestyle according to how Krishna provides. Мы должны наш образ жизни делать соответствующим тому, что Кришна нам и так дает. If sometime we have more money, we can use it in Krishna's service. Sometime we have less, we can live simply. Когда у нас побольше денег, можем использовать их в служении Кришне. Когда поменьше, должны просто жить просто. But in all circumstances, be Krishna conscious. Но в любых обстоятельствах будьте сознающими Кришну. The question of Tirtha Gauranga, thus in English. Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for your beautiful class. Is taking darshan of the chakra or seeing temple from outside is same as taking darshan of the deity for pure devotees like Sanatana Goswami and Haridas Thakur? Is this for everyone, regardless of their purity? Вопрос на английском, я сейчас перейду на русский. Харе Кришна Гуру Махарадж, спасибо вам за вашу замечательную лекцию. Скажите, получать даршан чакры или просто видеть храм снаружи, то же самое, что получать даршан божеств. Это верно для чистых преданных, таких как Санатана Госвами, Харидас Такур, или верно для всех, независимо от их чистоты? Well, of course, it's especially true for Sanatan and Haridas, as they had a high level of Krishna consciousness. Ну, конечно, это прежде всего верно для Санатана и Харидаса, потому что они находились на высоком уровне сознания Кришны. But still, if they had been able to go to the temple, I'm sure they would have gone there.
Если бы у них была возможность зайти в храм и получить нашу божественность, конечно, они бы это сделали. After all, Chaitanya Mahaprabhu went there with his other associates. В конце концов, сам Господь Чайтанья регулярно посещал храм вместе с другими своими спутниками. So in general, for anybody, it's recommended to go to the temple and bow down before the deity of the Lord and have the darshan of the deity of the Lord. It's especially recommended. Поэтому в общем случае мы рекомендуем каждому посещать храмы и кланяться перед божествами. Это очень рекомендуется. If it's not possible, okay, then some alternative like, offering obeisance to the chakra, it can be considered to be beneficial and in some sense non-different, but still it will be much more, generally speaking, recommended to actually go and have the darshan of the Lord if it's possible. Если у нас нет возможности посещать храм, да, мы можем кланяться чакре, и это будет тоже эффективно. Но если такая возможность есть, конечно, надо заходить в храм и кланяться перед божествами. But if we can't for whatever reason, then, be satisfied to associate with Krishna in other means, whatever means he makes available for us. Если по какой-то причине у нас нет такой возможности, тогда будьте довольны общением с Кришной через те средства, которые нам доступны. Okay. So I'll finish here. I have to attend another program in a few minutes. На этом мы закончим. У меня сейчас другая программа через несколько минут. And also, I'd like to inform you that on next Wednesday, I have to go to another city, and therefore I won't be able to give a class next Wednesday, but next Saturday will again be class. И также в следующую среду я буду в дороге в другой город, поэтому не смогу прочитать лекцию. Но в следующую субботу лекции мы продолжим. Okay. Харе Кришна. So thank you very much. Спасибо вам большое. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Да. Jai. Shrila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nittai Gaura Premanandi. Hare